equivalent units of production. So dito to makita kung asa dapit mga per unit asa dapit ang asahan adto og cost direct material. So as a review, balik ko na ba natong review sa step 1, all units accounted for $65,000 para ma-identify nato kung asa mo sila ang cost kung different groups the process na last month giwas kalro identify na of production kadtong which pila ka units ang assign na natog direct materials, pila ka units ang assign na natog conversion cost, because each of them, each group, lahi-lahi sila og murag status bitaw. Like for example, kadto sa beginning inventory. As to materials, since all materials in this example, in this case, all materials are added at the beginning of the mixing process. Sa beginning siya. So ibig sabihin, sa beginning pa lang, 100% na nga gibutang ang one, which is katong gisugdan last month and gitiwas karon, the beginning inventories, 5,000 gallons. Now as to material, wala na tay idugang for July because 100% idugang na siya pag sugod pa lang, pag start pa lang sa mixing process, which is kanus aman siya gisugdan, di ba, last month? July 1 beginning man, so wala siya nahuman last month, so gisugdan siya last month. Therefore, all of the materials, the 100% of the materials were added last month. So for this month, 0% na siya. That's why dili na ta magdugang, wala na equivalent of materials. Now, for the second group, those who were started and completed in July, since karon man siya nga month gisugdan, and all materials are added at the beginning, 100% gidugang materials in July. So 100% ang equivalent units for direct materials. 100% ang dugangan nato. So kadto tanan tibuok units, the 57,000, butangan to siya tanan og materials cost. Okay? And then this is the 62,000. This is the transferred out to packaging department because it is understood that beginning inventory will be finished this month since dugangan na lang manin mo siya. And then this is of course started and completed. So ibig sabihin kani si 5,000 and si 57,000 were completed in July and are therefore transferred out to the packaging department, the whole 62,000 units. Now the 3,000 units, the ending inventory is not yet transferred out since wala pa man siya nahuman, and magpabilin siya for the next month as the beginning inventory. Now all in all, di ba ang atong total units accounted for katong tanan nga gimix during the month of July is 65,000. So 62,000 adto nabalhin sa pikas department for the month of July. The 3,000 remains as the ending inventory. And since gisugdan naman sab siya, therefore 100% of the materials were already added in July. That's why ang tanan-tanan nato nga na-add would be 57,000 and 3,000 ang equivalent units for direct materials. Ang atong butangan og direct materials cost, the whole 60,000. Atong gisugdan sa July nga mga units. Gisugdan sa July, anya nahuman, o gisugdan sa July pero wala nahuman. Okay? So that's step 2 for materials. Now for conversion cost, in a problem,
in our class for our discussion purposes, I will always mention kung pila na siya ka% completed. No, especially katong mga beginning og ending inventories, di ba beginning is tiwasonon, ang ending is tiwason pa next month. So it is understood nga di pa gina sila 100% complete. So for the sake of this class, for our discussion purposes, exam purposes, activity purposes, I am going to mention kung pila na siya ka% completed. Okay? So, as to conversion cost, beginning inventory, according to this example, 70% completed na siya last month. So, this month, idugang ni mga conversion cost will only be 30% para makompleto siya. So, ang equivalent units nga butangan ni mag-conversion cost would be only 1,500. 30% of 5,000. Now, for group 2, since it started and completed in July, therefore, it is understood na 100% ang conversion cost nga na-apply sa tibuok units. So, 57,000 times 100%, 57,000. Kay tanan-tanan man ang nakompleto, completed man siya. So, as to conversion cost, 100% na siya. Now, for the ending inventory, it is said here nga 25% completed siya. Therefore, kung 25% completed siya, ang imuhang ibutang conversion cost for July is 25%. Kay mao may gitrabahoan niya sugod sa sugod hangtod na human ang July sa 25 ay sa kaning ending inventories. No, so the 75% will be finished next month. Okay, so 25% times 3,000 equals 750,000. So 1,500 plus 57,000 ang transferred out ha, ang total transferred out nga EU for conversion, equivalent units for conversion would be 58,500. Katong mga nakompleto na human. Now, the ending inventory is 750,000. Therefore, the total gallons to be assigned cost would be 59,250 for conversion. Okay? So, for direct materials, 60,000. For conversion, we have 59,250. Ang butangan nimo og cost. Okay? So, mao na siya ang ato ang gitopic last meeting. So far, clear ba siya? So far, walay questions? Walay additional questions? Yes, ma'am. Okay. So I hope klaro ha. If you have questions, you may raise your hand. You may tell me kung mag-choppy ko or kung paspas ra kay ko, no, I will adjust for you guys. Trust. Ingana to mo pa kalangga. Okay, so let's proceed. Okay. So let's proceed. Thank you. So let's proceed to step number 3. Determine the cost per equivalent unit. So guys, we have we already grouped the whole units, no, kung asa ang beginning inventory, ending inventory, and those who are started and completed. We also determined the EUP, the equivalent units of production, for direct materials and for conversion cost. Now, as I mentioned before, the equivalent units of production, mao to siya ang assignan og cost. No, pila ka units ang assignan og direct materials cost ug pila ka units ang assignan og conversion cost. Now, with that said, since na-identify naman nato kung pila ka units ang pang-assignan og direct materials og conversion cost, now let's determine kung pila ang cost per equivalent unit. No, cost per equivalent unit. Now, in order to do, have
have this formula. Ready na siya for us to use, no? So direct materials, for materials, we have direct materials cost per equivalent unit. In order to shorten, no, pwede na siya i-DM per DM cost per equivalent unit or per EU. So DM cost per EU. We have total direct materials cost for the period, the whole, no, for the month of July, kung pila tong direct materials na nagamit na mixing department, the cost of that would be the total direct materials cost for the period. Tanan-tanan materials nga gigamit ni mixing department for the month of July, divided by the total equivalent units of direct materials. Pila ito atong total equivalent units of direct materials? Katong i-compute na ang direct materials, katong assignan og direct materials, pila galito ang EU niya? 60,000, ma'am. 60, ma'am. Okay. So 60,000. Now, 60,000 is the denominator. Ang kayang naa sa ubos, total equivalent units of direct materials. Now, for conversion cost per equivalent unit, same with direct materials. Kuhaan gihapon nimo kung pila tong total conversion cost. Unsa gay itong mga conversion cost? Unsa galit tong mga cost ang Direct labor, ma'am. Direct labor and Direct material. And factory overhead. Factory overhead ang isa. Ang conversion cost is the direct labor and the manufacturing overhead or the factory overhead. Same na sila duha. So, kuhaon mo to ang total cost adtong direct labor and factory overhead, and then mo to imuhang i-divide sa total equivalent unit conversion cost. Ang EU for conversion cost ito ang gamiton nire sa total conversion cost for the period. Diba natin two types of factory overhead? Applied factory overhead, because again, the actual cost, the actual overhead will be determined at the end. So everything nga mosulod sa work in process mixing department would be the applied or estimated factory overhead or manufacturing overhead. Now, using this formula, we are going to solve for the direct materials cost per equivalent unit and the conversion cost per equivalent unit. Okay? So, guys, if you have questions, you may raise your hand. Now, we have here again, presented here is the table or EU per conversion cost. No? So, inventory in process beginning, again, wala tayo iduga nga materials, and then for conversion cost, this is the 30%. Okay? Now, for the group 2, started and completed in July, we have 57,100% for direct materials and 57,100% gihapon as to conversion cost because they are started and completed during the month. So, unsa ito ang beginning og ang started and completed when added, the group 1 and the group 2, they are the ones or the goods or the units that will be transferred out because nahuman na sila. Okay? Nahuman na sila, so ibalhin na sila kang packaging department in July. So, ang total niya, equivalent units sa direct materials is only 57,000. Kaya wala naman ito lang sa July, sa beginning inventory. So 57,000 ra ang equivalent units for direct materials. Now, as to conversion cost,
the beginning is only 1,500, and then sa group 2 started and completed 57,000. So as to conversion, 58,500 kay units ang na-transfer out. Okay? Transferred out ha, ibig sabihin kompleto na sila. So pwede na sila ibalhin sa PCAS department. Now, si group 3, si ending inventory, mabilin ra na. Oh, as to direct material, 8,000, 100%, since sa July man siya gisugdan. And as to conversion, 150 gallons only because 25% complete raman siya as to conversion. So, ang tanan-tanan units nga assignan for direct materials would be 60,000. For conversion cost, it would be 59,250. So, I hope that's clear na. Step 2 ni siya nga clear? Klaro ra? Gitapad ra na si direct materials ug si conversion cost sa step 2. Ganina kay isa-isa man gyud to, diba? Gi percent. Karon ang equivalent units na lang ang gikuha, gitapad. Maora ni siya guys, oh. Kani ang sa conversion, ang sa direct materials. Okay, gitapad ra na siya dinhi sa ending ay sa kaning step 3. Gitapad ra na sila. Okay? Now, it was also given here the direct materials and conversion cost incurred by Frozen Delight in July. So, for the month of July, mao daw ni siya ang mga costs nga na-incur ni Frozen Delight. Ang nagasto ni Frozen Delight. For direct materials, sa mixing department lang niha, for the direct materials, 66,000 murag all in all, tanan-tanan, ang cost sa direct materials nga nagamit ni mixing department in the month of July is 66,000. Now, ang iyahang direct material ay direct labor nga nagamit is 10,500, while the factory overhead 275. So all in all, the conversion cost is the sum of the direct labor and the factory overhead, which is the 17,775. So direct material, 66,000 iyan nagasto. For conversion costs, 17,775 iyan nagasto. Overall, 83,775 for the month of July. Iklaro ginato na ha ang sa mika. Okay? So, mao ni ang cost, guys. Mao ni ang equivalent units for direct materials and conversion. Kaning sa ubos are the costs. Okay? So, klaro. Clear? Yes, Sheila. Good afternoon. Asa gikan na ang kanang kwan ma'am kanang iyang mga amount nga 66 og 10,500 og 7,000. Given na siya. Ihatag na sa problem na mao na ang cost niya nga nagasto. Pwede this case, the example na niya, gihatag na niya. Claro, okay na Sheila? Yes, ma'am. Okay. So, using the formula, pagtong atong gipakita nga formula ganina, tong direct materials cost per EU equals total direct material cost for the period divided by total equivalent units of direct materials. So, para makuha na to ang cost, ang direct material cost per equivalent unit, kada isa ka equivalent unit, ato ang i-divide ang total materials cost katong tanan-tanan na gasto niya for the period with the total equivalent units of direct materials. So with that said, pila man ito ang total
direct material cost for the period for the month of July? 66, ma'am. Okay, 66,000. 66,000. Now the EU for direct materials, tanan equivalent units. 60,000, ma'am. Okay. So 66,000 divided by 60,000, that would be 1.10 per gallon. So sa kaning 60,000, kada isa ka galon nga ice cream, tag 1.10 ang cost sa direct materials ana. Okay, mo na iya pasabot. So kada kay 66,000 man ang tibuok direct materials nga cost, nya 60,000 ang equivalent units nga assignan nimo og direct materials. So kada galon, kada isa ka galon, 1.10 ang cost sa direct materials. The direct materials cost per equivalent unit. So kada isa ka galon, 1.10 ang direct materials cost. Okay? Is that clear? Klaro ra. Yes, Ma'am. yes po. Okay. Now let's proceed to the conversion cost. So still using the equation, atag yapon i-assign. So the total conversion cost for the period, pila man ang total conversion cost for the period? Pila ang total? 775, ma'am. Okay. The 17,775 is the total conversion cost. Naa siya direct labor of factory overhead. So mao na imuhang gamiton dire. The numerator. Now the denominator niya is ang total equivalent units of conversion cost. Kadtong assignan nimo og conversion cost, which is the 59,250. Kay di ba as to conversion cost maora ni siya kay ang isa 30% na lang ang kulang, ang isa 25% lang ang natrabaho. So as to conversion cost, ang assignan nimo nga units would be 59,250. So mao na siyang imuhang gamiton nga denominator. Okay? So 17,775 divided by 59,250 is equal to 0.30 per gallon. So kada isa ka galon nga ice cream sa mixing department, kada isa ka equivalent unit niya na ay 0.3 nga conversion cost. 0.3 per gallon, kada galon. No? So, gi-divide nimo ang total conversion cost sa kadtong number of units nga assignan ani nga cost. No? Kaya ang i-assign man gud nimo ani nga cost is the conversion cost. Ang i-assign nimo aning 60,000 gallons nga direct materials equivalent unit, ang 66,000 pud nga cost sa direct materials. Guys, partner na sila. Kung direct materials cost, direct materials nga EUP. Kung conversion cost, conversion pod nga EUP. Okay? So clear. Klaro ning step 3. Yes, ma'am. Klaro ra? Okay, partner ninyo siya. Kuhaan ninyo ang cost per unit. Kada isa ka galon. No, mo na gibuhat nato for the step 3. Again, sa step 1 gigrupo nato para makabaluta kung lahi mo gud sila og percentage of completion baya. So gigrupo nato siya into group 1, group 2 and group 3. Sa step 2 pangita nato ang kung pila ka units ang assignan og cost for direct materials and conversion. Pagka step 3, gi-assignan na dayon nato sila og cost per equivalent unit. Kadto lang equivalent unit nga assignan og cost. No, so partner kung direct material cost, equivalent unit for direct materials ang partner niya. Kung
conversion cost, ang partner niya is ang equivalent unit for conversion cost. Okay? Now, let's proceed to step 4. No? Si step 4, guys, diri akong step 4, ang iyang gibuhat diri is that nag-allocate na siya og cost to units transferred out and partially completed. So guys, remember this. Kani siya. So murag guys, ayaw magkalibog ha. Iya hara ni gisumpay-sumpay tanan, no? So the total production cost to be assigned for Frozen Delight in July are 90,000, computed as follows. So direct material cost for the 5,000 gallons is $5,000. Conversion cost for the 5,000 gallons, 70% complete, is 1,225. Ma'am, ngano ing ana? Ngano mag 5,000 o 1,225 niya ang total inventory nga cost kay 6,225. Ato na siya tubagon later. Ato sa tibason, okay? Direct material cost for July sa 60,000 gallons. Guys, unsa ning 60,000 gallons? 5,000 gallons of course is inventory. Now, the 60,000 gallons, unsa man na siya? Total direct materials. Total direct materials. Unsa pa? Total direct materials. Total direct materials. Gallons siya. Unsa tong 60,000? Katong gi-mention ganina. Unsa man tong 60,000? Dili siya total direct materials. Katong kuan ma'am, started and completed. Total Started and completed. Pila man tong started and completed? 62, 57. 57. Ang started and completed 57. Unsa man ang 3,000? Inventory, ma'am. Okay, ending inventory. So it is safe to say that kanang 60,000 gallons in July are those started and completed and the ending inventory. Unsa may common nila? They are all started in July. So kanang 60,000 gallons are the units na gisugdan sa July. Okay? So, mo na siyang 60,000 gallons. Kaya ang 5,000, di ba, mamaning beginning. So, sa 60,000, these are the gallons of ice cream that was started in July. The 60,000. Out of the 60,000 gallons started in July, 57,000 are completed and 3,000 remained in the ending inventory. Now, since materials are added at the beginning of the production, then it is safe to say nga 60,000 gallons ang assignan og direct materials cost. This is actually the EUP for direct materials. The equivalent units of production for direct materials, mao ni siya guys, kani 60,000. 57,000 nga gisugdan og nakompleto, 3,000 nga gisugdan og wala na kompleto. Dili siya direct materials cost. Equivalent unit for direct materials is 60,000 gallons. Kay gallons man siya niya. Kung pangumunta na ganina, unsa na si 60,000 gallons is the equivalent units for direct materials. Okay? So, kung mangutan ako sa exam, pila ang equivalent units for direct materials? 60,000. Okay? Clear? Claro? Guys? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Okay. So, the direct material cost now for July sa 60,000 gallons is of course the 66,000. Now, the direct labor cost for July is 10,500. The factory overhead applied for July is 7,275. A total of 83,775. Guys, this is actually the given. 83,775. 66,000 for direct materials and the conversion cost niya 17,775. Mao na siya ang given kani 83. Kani sila tulo. Given na sila, okay? So kanila siya ang pangitao nato. So unsa ni siya? Ma'am nganong naa ni siya? Unsa ni pag-compute? Okay, so diri ana dayon ta. Okay. Okay. Now, ana siya diri guys. Gibalik niya pakita sa inyo tong pinaka first bitaw tong napay whole units tong sa step 2. Inventory process July completed in July. July 1 completed in July. This is the beginning balance or beginning inventory. So 5,000 gallons, then 57,000 started and completed in July, and then 62,000 gallons were transferred out. Ang mga nahuman, 5,000 and 57,000, it is understood nga nahuman naman na siya for July. So 62,000 ang gi-transfer out. Now, the inventory in process July 31, 65,000 3,000 gallons is mag-remain siya sa inventory. Now, the total units accounted for is 65,000 gallons. Okay? Wala lagi niya gipakita ang computation. Balikan na lang nato guys kay wala man niya gipakita ang computation. So ato siyang tan-awon, no. So ana siya direct materials cost for July 1 daw, the 5,000 gallons. Ang direct materials cost niya is 5,000 and the conversion cost nga naman niya 70% complete. Ay, okay. Nara guys. Nara, nakita na nako. This is given day guys. Dili ni nato computon. This is given in the problem because beginning cost man siya. This is the cost gikan pa sa last month. So given din siya guys. Dili na siya computon. I'm so sorry. Guys ha, this 5,000 and the 1,225 is given. Given na siya because this is the cost of units nga nga nabilin last month. Okay? So last month guys, ang direct materials niya nga nagamit is $5,000 and then ang conversion cost niya for that 5,000 gallons is 1,225. A total of 6,225. Again guys ha, again, remember this and take note, ibutang sa inyong handout. Kani siya is given from the last month na data. Okay? Gikan na siya sa last month na data. And this data kaning na pod, kaning 83,775 is given gihapon for this month. Okay? So last month, mao ni ang nabilin nga cost in the inventory. Karon nga month, mao ni ang cost nga nagasto. Okay? Klaro? Clear? Guys? Okay. So, I think mas ma-appreciate na ninyo once mag-compute na ta sa ending inventory for this month. Kaya ang ending inventory nga cost for this month, mao man pud na siya ang mahimog beginning nga cost for the next month. So balikan ni si 6,225, mao ni siya ang cost ni 5,000 gallons nga nabilin last month. So gi-carry forward ra siya guys. Gi-carry forward ra siya sa current month and
given na ni siya nga cost. Okay? Kaya wala naman to nag-compute og June. Sa June man ni siya nga cost. So, gi-carry forward ra siya. Kaya di ba, naa may cost si 5,000 gallons last month. Guys, ang take note ha, ang per unit cost every month will vary. Lahi-lahi na sila og cost kada bulan, kada department. Okay? So last month, mao ni siya ang cost sa direct materials. So ibig sabihin, kung 5,000 gallons niya, 5,000 ang direct materials cost niya, $1 per gallon. Karon nga year, remember, 60,000, 66 divided by 60, pila to nakuha ganina, 1.1, $1.10 kada galon. So last month, $1 per gallon. 5,000 divided by 5,000. Karon nga month, 66,000 divided by 60 gallons, $1.10. So nga na siya guys. Remember, again ha, kani siya nga cost, the July 1 cost is given. Given ra na siya. Ihatag na siya sa exam. Okay, ihatag na siya sa exam. Kaya wala man ta nag-compute og last month. Kung nag-compute tag last month, duha ka month atong gi-compute, then makita nato ni siya ang computation ani. But since wala man ta nag-compute og June, so dili nato makita. Given ra ni siya. Okay? Given na siya ha. Again, this is last month's computation for the 5,000 gallons. This is the cost incurred for the month of July. Claro? Guys? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma. Yes, ma'am. Okay. So, let's proceed. So, this is all given. Mga given ni siya nga cost. Total of $90,000. Short dollars. So, okay. So, ang ato na dayon pangitaon is the total cost for each group of inventories and the cost of the goods or the gallons the units transferred out. The ice cream nga gi-transfer nimo didto sa packaging department. Pila gali ang nahuman for the whole month out of the 65,000 gallons nga gi-process ni mixing department. Pila ang nahuman? Pila ang nahuman sa 65,000 gallons nga gi-process? Pila? 62. Okay. So 62,000 gallons ang nahuman. 5,000 gikan sa beginning inventory and then 57,000 ang nasugdan og nahuman for the month. So ang gi-transfer out nato is the 62,000 gallons. The 3,000 remains in the ending inventory. A total of 65,000 gallons. As sa ato ang total cost computation, di ba, 6,225 comes from beginning inventory gikan sa last month. And then for the current month, ang nagasto is 83,775. Therefore, the total production cost, to account for is 90,000. So kani si 90,000 mao ni siya ang i-assign nato. I-assign nato ni siya for the whole units accounted for. Kani ang units accounted for 65,000. Guys, take note ha, take note the terms. Kay basin pag abot na po din sa exam kay mo anak mo ma'am wala na siya. Kay wala ninyo na take note ang terms. Okay? So when you say total units accounted for, that is the 65,000. Tanan gi-process ni mixing department for July. Okay? Total units accounted for. Now, when you say cost, that is the total production cost to account for.
i-account pa na siya. Si 90,000 is the total units or the total cost nga i-account for nimo. I-assign nimo kada groups of inventory. Okay? Mao ni si 90,000. This is the total production cost to account for. To account for pa siya because i-account pa man nimo kung pila ang kada grupo nga cost. Okay? Okay, so na-take note na to ninyo. Kay maura ba na akong mga questions sa exam? How many units or how many are kanang mga units accounted for? How much is the total cost to account for? Mga ingana na ako ang problems. So you should know kung unsa to nga mga terms. So kung total production cost to account for, that is 90,000. Ang tibuok cost for the month of July. 83,775 comes from the cost sa karon gyud nga month, and then the 6,225 comes from the cost sa beginning inventory, which is gikan sa last month. Okay, so ang total cost for the month of July sa kaning tanan-tanan nato nga mga units is 90,000. Now we have to identify kung asa to siya nga mga kung pila ang cost out of the 90,000, pila ang mapadulong kang group 1, pila ang mapadulong kang group 2, pila ang mapadulong kang group 3. Okay? Gikan sa 90,000. That's why we have here the question marks. Kaning isa ka question mark, meron ni siya og total. Itong sa mga units nga na kompleto. Okay? Klaro? Is it clear? Is it clear? Yes, ma'am. Ako ang estudyante bito karong gabi una kay si Kuan na gyud, si Dan Libert, si Sheila, si Ann, si Alma, si Mergel, sila gyud akong kakadunggan per me. Okay, so well, sila pa pud akong learn number. Okay, so let's proceed na no. Ready na mo mag times. So, i-ready niyo mga calcu. Guys, tuod guys. I would want, no, it's better kung naamoy own nga calculator or pwede mo makahiram og calculator, especially during exam. Because, i-discourage na ako ang paggamit og phone as your calculator. Kay kuan man good, dili siya advisable. Dili gid siya advisable nga phone inyong gamiton as calculator. Anyways, guys, magamit maghapon ninyo na. Unsa pag imo karon second year, magamit pa na ninyo pagka third year and fourth year ninyo ang calculator. Kabisan gud kanang gamay lang nga calculator, kanang kakita mo na calculator nga mura ra og ana ra kadako, murag palad kadako nga calculator. Yes, ma'am. Nainga na guys, pero na siya. Yes, ma'am. Pwede naman na mag-invest. Magamit yun ninyo guys, promise. Pwede pa dahil na ninyo ibaligya pag nahuman na mo gamit. Pauliin ninyo. Okay, so, advisable na siya since mag-midterm pa man ta and mag-prelim, apay mga exam, no? So, yeah, I encourage everyone to ready their calculators. Okay, so, i-ready yung calcu guys. Mag-compute na ta. Okay, so, ano siya ha? Inventory in process. Ato na i-assign tong 90K ha. So, for July 1, sa group 1 pa ni siya ha. Sa group 1, katong beginning inventory July 1 balance. Pila ka ito ka cost? Pila ka ito ka units ang naa sa beginning inventory? 5,000 ma'am. 5,000. Okay. 5,000 units to ang na dito. Now, pila ang cost nga gikan sa June adtong beginning balance? Pila ang cost nga gi-transfer pag ay nga gi-carry over sa July? Pila tong cost nila sa last month? 6,225 ma'am. Yes.
6,225. Remember, mao ni siya ang gikan sa last month. Direct materials nga 5,000 ug conversion cost nga 1,225. A total of 6,225. Mao na siya ang naa diri guys. Kani kana siya kana 6,225. It is the cost of beginning inventory carried over sa July gikan sa June. Okay, this is the cost of the 5,000 inventory gikan sa June. 6,225. Now, pila to ang iyahang EUP for direct materials sa beginning balance sa group 1? Pila ang EUP for direct materials? Pila to? Beginning balance, EUP. Or beginning inventory nga EUP. 5,000 ma'am. Ang EUP na katong gi-multiply na nimo og rate sa imong bigang material. 57,000 ma'am. 56,000 ma'am. Okay, guys, focus pa sa beginning balance. Dire Yes ma'am, ga-equal. Okay. So, mao ni siya, di ba? Conversion naman eh. Mao man ni siya ang EUP for materials. Beginning balance ni 5,000. Pila iyahang EUP? 1,500 ma'am. Wala ma'am. Materials. Zero ma'am. 5 ma'am. Zero. Ipakita na ba ako ha? Mao na din siya ang EUP for materials. Okay. So, 0. Again, why is it 0? Idugang for the month of July. Kay naa na siya tanan kang June. So kung tan-aw nimo diri guys, ang EUP o makipag-ide din for July is 0. 0 na siya. Wala na kay direct material cost nga i-add. So kani siya, unsa gali na siya, this is the per unit cost, per equivalent unit. Katong gi-divide bitaw na to ganina. Total Di ba sa direct materials kay mao man ni 1.10, 66,000 divided by 60. That's why 1.10 per unit. Now, wala man, since 0 man ang per unit, guys, any number you will multiply with 0 is 0. So, wala kay direct material cost nga iduga. Okay? 0 siya. Kay wala naman kay equivalent units for direct materials. So, maski pag i-multiply na nimo sa per unit cost, 0 gyud gihapon siya. Okay? So, wala kay gidugang nga direct materials. What about conversion? Pila gali to ang cost per conversion cost per equivalent unit? Kung gi-compute na cost per equivalent unit. 0.30 ma'am. Okay, 0.30. Ang 0.30, gikan to siya sa kaniha, kani ang 0.13 ara. The 17,700 conversion cost for the period divided by the total equivalent units for conversion nga 59,250. Guys ha, total. Kaning atong gi-compute karon is beginning balance pa lang, beginning inventory, group 1 pa lang ta, okay? Group 1. So, naatay 0.30 kada unit. Equivalent unit for conversion cost ni beginning balance, ni beginning inventory, I mean. Pila ka ito? Ganina. Diba 0 man ang materials niya nga EUP? Kay gi-add naman to ng direct materials last month. What about conversion cost? Pila man to? 1,500 ma'am.
Okay, 1,500. That 1,500 comes from 5,000 times 30%. Katong 30% ha, nga katong gimultiply na to kay 30% na lang ang kulang niya. Okay, di ba 70% complete naman ni siya. So 30% na lang iyang kulang times 5,000, that would be 1,500 equivalent units. Now kani siya i-multiply na pud na to sa cost per unit nga kadtong 0.30. So ang total niya is $450. So for the month of July, ang total cost lang ni mga nadugang is 450. Okay? Now 450 for the month of July plus katong cost niya sa June nga gi-carry forward nga 6,225. So the total cost for the beginning inventory is 6,675. So out of the $90,000 nga total cost to account for, si beginning balance naa siya dire 60 sa to siyang butangan ba. Naa siya dire ay pila ito? 6,675. Ano siya guys? Si beginning balance. Siya paggamay. Okay, so maklaro? So si beginning balance ni si beginning inventory guys, 6,675 ang cost niya out of the 90,000. This is computed as follows. Si 6,225 from the month of June. Inyong direct materials cost. Guys ha, kanibito si step 3. Guys, pagkuha na to sa per unit cost, total gid na ato ang pangitaon. Because kani si 60,000, di ba mamaning total equivalent units for direct materials. Mao man ni siyang ato assignan aning 60,000. So pila ang per gallon nga ato ang assignan. Now since 60,000 naman na siya, wala diba diray labot ang 5,000 nga beginning. That's why gi-multiply nato siya sa 0. Okay? Kaya wala may labot sa atong gi-assignan og cost ang beginning inventory. Now as to conversion naman, total gihapon. Total gihapon. But ang atong assignan og cost is only 1,500 units. That's why gi-multiply na to siya. Okay? So ayaw magkalibog guys. Once makuha na ninyo ning 1.10 and 0.30, constant na dayon na siya. Direct materials cost 1.10 per unit, and then the conversion cost is per 0.30 per unit. Constant na siya guys once ma-compute na ninyo. I-multiply na lang dayon ninyo na sa pila ka units ang assignan, katong equivalent units niya. Okay? Now let's go to the group 2, katong started and completed. Okay. So pila ang units started and completed in July? 57,000 gallons, ma'am. Okay, 57,000 gallons. As to materials, pila ang equivalent units of production? Pila man ka percent ang materials nga gi-add? 100, ma'am. Okay, 100%. 100%. So 100% times the 57,000 gallons nga gi-start and complete in July. Therefore, 57,000 gihapon nga direct materials ang ato ang assignan og direct materials cost. How to assign? I-multiply sa per unit cost sa direct materials, which is the 1.10. That's how you assign cost. So 1.10 times 57,000. So ang total direct materials cost nga nagamit sa group 2 is 62,700. Okay. Okay? So sa group 1 wala siya cost nga nagamit.
nga direct materials cost. But sa group 2, naa siya 62,700. Okay, klaro? Yes, Mergel? Ay, excuse me ma'am, wala kinako na dungog ma'am. Kanang 1.10 ma'am, asa din na siya nakuha ma'am? Nawala-wala magod ako signal. Okay. Si 1.10, gikan na siya sa step 3. Kadtong gi-compute ninyo ang gi-compute ninyo ang per unit cost sa direct materials. Kani siya, remember, si 60,000 is mao ni ang number of units nga assignan nimo. Mao ni ang equivalent units for direct materials, total equivalent units. Okay? Nga assignan nimo og direct materials cost. Now, the 66,000 is the total direct materials cost used in July. Gigamit siya sa July dollars nga direct materials cost. Okay? Same with conversion cost. This is the total equivalent units for conversion cost, and this is the total conversion cost for the period. Ang imo assignan kay 59,250 raman. So sa 59,250 ra nimo siya okay? Now, na din kay na-compute nga conversion cost per equivalent unit kada galon nga assign nimo. 0.30. Kani dayon siya guys, si 1.10 ug si 0.30 iko ng constant na dayon na siya. Mao na dayon na siya ang imuha. So diri ang group 2 naa siya pila ito? 79,800. So si group 2 naa siya 79,800. Okay. So si group 2 na siya 79,800 out of the 90,000. 79,800 ang kang group 2. Now dito ta kang group 3. Guys, si group 3 kani si group 3 pila ito ka galon ang kang group 3? 3,000. Okay. 3 ang EUP niya for direct pila ka percent ang materials niya? 25%. 25% ma'am. Direct materials. percent ay 100% ma'am. 100%. Tumog mo 25. 25 divide conversion. As to direct materials, because isudan man siya sa July. And remember, all materials are added at the beginning of the process. So pagsugod pa lang 100% na ang materials. So kung gisugdan siya July, 100% ang yung materials. The 25% is as to conversion. Okay? So with that said, ang iyang equivalent units for direct materials is 100%, therefore 3,000. Mo na siyang i-multiply nimo og 1.10. 1.10. Okay? So mahimo siya og 3,300 ang direct materials cost. Gi-multiply nimo siya sa 1.10. And if you can see guys, unsa gitong gi-multiply na to kang 1.10, the 57,000 and the 3,000, which is 60,000 guys. So 60,000 gallons. Ang gibuhat ra nimo guys is that gi-divide nimo sa 66,000 sa kada galon para makita nimo kung pila ang cost ni group 2 ug pila ang cost ni group 3. So in that case, ang cost sa direct materials ni group 2 is
62,700. Ang cost of direct materials ni Group 3, 3,300. Guys, 62,700 plus 3,300, pila? Pila? 66,000 ma'am. Okay, 66,000. And that is the total direct materials for the month of July. Diba? Si 66,000. So, mara ni mo siya o gibahin ra gyud nimo siya kang group 2 o kang group 3 kay sila ay direct materials cost. Kay si beginning, diba, wala naman siya, zero naman. So, mara gigibahin ra nimo si 66,000. Now, dito ta kang conversion. 25% as to conversion. So, 750 ang ilang EUP. I-times nimo sa per unit conversion cost na 0.30, you will have 225 nga conversion cost. So, guys, pila ang gi-assignan? Gi-assignan nato si Group 1 o 1,500 nga EUP, $450. Ang Group 2, 57,000 nga EUP, 17,100. Si Group 3, 750 nga EUP, 225. Guys, i-add gali 1,500 nga EUP kang Group 1 plus 57,000 nga EUP ni Group 2 o 750 nga EUP ni Group 3. Pila? 59,250 ma'am. That is the total equivalent units for conversion cost. Kani, i-add ninyo ang $450 nga cost plus 17,100 plus 225. Pila? 17,775 ma'am. Okay. That is the total conversion cost. So, mura na nimo ni siya og ang 17,775 gibulag-bulag nimo sa 3 groups. Okay, remember, assignan ba na nimo og cost ang 3 groups. So, for group 3, naa siya 3,300 nga direct materials cost and 225 na conversion cost, a total of 3,525. So, 3,525. 3,525. Okay. Now, add these 3. Kaning cost ni Group 1, cost ni Group 2, ug cost ni Group 3. Pila? 90,000 ma'am. Okay. Shoot siya sa banga. 90,000 is your total cost. 6,675 comes from Group 1, 79,800 kang Group 2, 3,525 kang Group 3. Ma'am, unsa nag-transferred out? Si transferred out, guys, is the 62,000 gallons nga nahuman. So, si 62,000 gallons nga nahuman, ang cost ni 5,000 is 6,675. Ang cost ni Group 2 is 79,800. Pila man ang transferred out nga cost? Pila ang cost sa nahuman? Guys, pila ang cost sa nahuman? So ito? Unsa man nga mga grupo ang nahuman? Kanina lang. Unsa nga mga grupo ang nahuman? Group 1. Group 1 og 2 ma'am. 1 og 2. Group 1 and Group 2. Now, Group 1 and Group 2, pila ang cost ni Group 1 ug ni Group 2? 86,475 ma'am. Pila? 86,475. 86,475. Yes ma'am. Okay. So this is now the cost of the 62,000 gallons transferred out. Yan. So kang packaging department na ay 86,475 transferred in. Diba?
Diba? Kung transferred out kang mixing department, transferred in ni packaging department. So, ang total nga nagawas, total cost nga nagawas is the 86,475. Okay? Klaro? Yes, ma'am. Ha? Klaro na, ma'am. Ay, nag-sorry. Dili siya iapil og total ma'am ba? Kay mo lagpas naman siya 90,000 kung iapil. Dili na. Dili na. Ang i-total lang ninyo nga 90,000 is kani si 6,000, si 79 ug si 3,000. Kani si 86,475 is gipakita lang na siya dira because that is the cost of the two groups transferred out. Mo na siya ang ibalhin nimo kang packaging department. Nga cost. Basta kaya mo, mura Kani akong si bantayan, ma'am, kanin. 3,525, mauna pod ni siya ang Ang amo lang bantayan, anak, ma'am, kanilang transferred in o transferred out, ma'am. Ay, transferred out o department in para makuha na mo ang total anang diha. transferred out of transferred in. Okay, ma'am. Ha? Total? What do you mean mako total? I mean, ano nyo ang subtotal, na ma'am, subtotal. 90,000? Group 1, Group 2, Group 3. Yeah. Ang subtotal is katong nahuman. Si Group 1 o Group 2. Mo na siyang transferred out. Kay nahuman naman na sila. So, mo na siyang cost nga i-transfer out. Remember mo itong T account na to? Balikan na to si T account. Katong cost flow ba? Kani dire. Mano siya si cost of units transferred out. Di ba dati nag-question mo, ma'am, apil na si direct materials, direct labor, factory overhead? Yes. Na-apil na dito tanan nga cost. Si 86,000. Moto siya si transferred out. Now, what remains here, ang mabilin dire, is the 3,200. Katong 3,000 bitaw nga 3,000 nga ending. Kani, 3,525. Moto siya ang mabilin sa last side sa T account. Sa right side, ang i-transfer out nimo is the 86,475. Gets? Yes, ma'am. Baliki kay nasa inyo na, mag-access man ninyo inyong handout, di ba? Baliki ganitong T account ninyo. Di ba sa right side na ay cost of units transferred out sa T account? Kato siya, mao ni si 86,475. Ang mabilin sa left side ng mga direct materials and conversion cost is the 3,525. This is the ending inventory which will be carried over pagka August. So, di ba sa atong July na atay 6,225. Last month, atong month of June, mao ni siya ang ending inventory. Mao ni siya si 3,325 atong June. Pagka July, ay pagka August, kani si 3,525, mahimo na po din niya siya ang inventory in process August 1 balance. 3,525. Nag-gets ninyo? Medyo palihog ko. Nakita Yes, ninyo? ma'am. Akong gusto ipakita. Na-imagine ninyo? Yes, ma'am. Ang uban, what about the others? Nag-loading, ma'am. What about the others? Maka-answer na mo kung mag-activity o ana. Guys, sige. Maka-answer na mo og mag-activity ko og ane. Dili na ko lahion, ing ani lang tanan. I-change na nako ang mga amounts. Basta Kaya? kay naman din. Ryan, ma'am. Ryan, ma'am. Okay. Makaya siguro ma'am pero mag-atubang gid ani Okay. example.
Ryan. Okay. So, Ginatrayan lang, ma'am. lagi. But, you know guys, practice. Okay. So, nakaipakita sa inyo ha. Wait lang ha. Wait lang yun. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, this is the presentation for the EUP for direct materials, kada group. So, 0 siya for group 1, 57,000 for group 2, for group 3. So, the total EU direct materials is 60,000. Sa group, sa conversion, 30%, so 1.5 sa group 1, 57 sa group 2, 750 sa group 3. Now, ato siya gi-divide, 66 divided by 60, that's 1.10 per gallon. And then, 17,775 divided by 5, 59 to 50 ni siya guys. 59 to 50 is 0.3 gallon. So, money siya ang total cost. And this is the EUP. Okay? Clear man na? Na-remember man ninyo? So, kani siya ang per unit cost. Okay? So, na-remember man ninyo, maning step 3, 66,000 nga total direct materials cost divided by 60,000 nga EUP. Kani siya. Divided by 60,000. Then, 17,775 nga total conversion cost divided by 59 to 50 nga EUP. Kani siya. Now, this is this summary. Ano siya ang summary, guys? You can see, makita na nimo dire sa kaning nga grupo tanan. Lang ato siya i-box. Nawala. Okay, ito siya i-box para mas clear. Okay. So, diri ata guys sa naka-box ha, diri mo focus. So, beginning inventory, 0% sa materials ni siya. Materials. This is materials. And this is conversion. So, as to materials, the beginning is 0. EUP ha, EUP ni siya. Si started and completed, 57,000. And then, si inventory end is 3,000. Ang EUP ni ha, EUP. So, ang EUP sa transferred out in July is 57,000. Guys, don't mind this ha. Kuan ra ni siya. Kanang, this is transferred out lang nga row. But basically, 57,000 ang EUP sa materials transferred out. Now, column tanan. Para di siya okay. So guys, kanang naka-highlight og gray, that is only the transferred out ha. Transferred out column lang na siya, ay row lang na siya. Okay. So, kanang transferred out column, it's only a subtotal ha. Wala na siya ilabot sa kaning total gyud. Total gyud. Okay, just a subtotal. So, ang iyang EUP for materials sa group 1, 0, sa group 2, 57,000, sa group 3, 3,000. Kay 100% man na sila duha. Therefore, 60,000 ang EUP. Kana siya 60,000. Nag-match ra sila. I-times nimo og 1.1 per gallon kaning si unit cost. So, na siya sa 57,000. Sa group 2, na siya 62,700. And sa group 3, 3,300.
it's only reasonable nga si group 2 ra og si group 3 ang naay materials cost. Kay zero man si group 1. So, the total cost is 66,000 kani siya. Gibahin nimo kang group 1 ug kang group 3 which is 62,700 and 3,300. That's why 60,000 gibahin nimo sa 60,000, 57 kang started and completed, 3,000 kang inventory end. So mao pod na siya ang iyahang cost, equivalent cost ni 57 ug ni 3,000. Now as to conversion, EUP sa group 1 is 1,500, EUP sa group 2 is 57,000. So, ang subtotal sa transferred out is 58,500. Now, the inventory end niya nga EUP, 25% complete, is 750. Diba? 750 man. So, kung i-add ni mo tanan, ang iyang total EUP as to conversion is 59,250. Kani siya. And then, i-times ni mo sa 0.3, 450 ang kang group 1, 17,100 kang group 2, 225 kang group 3. So, si 17, basically, ang total cost niya 17,770 mo kang group 1, group 2, group 3 nga conversion. So, murag siya ana. Nakita ninyo guys, ang flow. Murag itapad rin ako na siya sa katong ganina. Kita ninyo? Ang Yes, flow? Yes, ma'am. Kanina diretso ang naa sa last. It depends on you. Kung ako comfortable. Nakakaiban guys nga comfortable sila isa-isahon. Because mas matrace manggod nila. Si step 1, si step 2, si step 3, si step 4. But if comfortable mo nga ingani lang, like confident na mo nga nasunod na ninyo tanan, okay raman sab. But I will specifically put it in the instruction kung maggamit mo og step 1, step 2, step 3, step 4, or simply show your solution like this. Pwede ra. Any way you want. Pero usahay manggod, I will require you to follow step 1, step 2, step 3, step 4 for the sake of mastery. Kani magud siya nga way guys, okay ra ni siya kung na-master na gyud ninyo. Kay malibog pa manggod mo unsa man na si group 1, unsa man na si group 2, unsa man na si group 3. Ahagi ka ng 0, asagi ka ng 57, asagi ka ng 3,000. Asagi ka ng 1,500, ahagi ka sa 57, asagi ka sa 750. So, mas better ang flow gyud niya. Ako lang ning ipakita ning summary guys so that naamoy makomparean. Ma-compare ninyo ang katong by step o kaning whole summary lang. No? Kani siya. So, guys, also, please take note na pwede ko mag-ask sa inyong exam nga how much is the cost of the units transferred out. If that's the case, guys, pila man ang cost according diri sa screen, pila ang cost of units transferred out in July? Total cost. Pila man? 62,700. Pila man? Pila guys? Okay, so that is the units transferred out. Okay? So kung mangutan ako guys,
How much is the total cost to account for? Total cost to account for the whole units of cost to account for. 90,000. 90,000. How much is the total cost nga ano? Dili dai. Wala na dai. Joke lang. Mara dai total cost. How much is the total units accounted for? How much is the total units accounted for? Kuan. Pila yun akan na siya total unit. Guys, total units accounted for. One, two. Pila man. Pila? 60,000 ma'am. Oh, di ba? So kung kanira inyo tan-awon, mamali gid mo. Because di man diri makita ang total units accounted for. Remember the total units accounted for is the whole units processed during July sa mixing department. This 60,000 is the EUP only for materials. How much is the total units accounted for? Pila man tanan-tanan laman? 3,000 ma'am. 3,000. So pila man ang total units accounted for? 60. Pila? 65,000. 65,000. That is the 65,000. whole units nga gi-process. Total units accounted for. 5,000 kang group 1, 57,000 kang group 2, 3,000 kang group 3. Now, how much is the total units transferred out? Total units transferred out, completed and transferred out to the packaging department. Pila man to ka units ang nahuman? 57,000 ma'am. 50 transferred out. 62. Ay, 60. So, how many units carried over to one? 3,000. Okay. So, guys, questions and process costing. So, once ma-master ninyo ang step 1, step 2, step 3, mas ma-appreciate na dahil ninyo. Maski pagpiyungan ninyo, guys, maansira na ninyo. Okay, so kung kinsay gusto mag-screenshot, ani, you may take your SS now.